الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا اور خاص کر کے مفتی وسیم اور مولوی سراج مجد السلام وغیرہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں دعوت دی اور بہت پیسے خرچ کر کے ہم کو بلایا۔ جب آ رہے تھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی محبت نے اور آپ لوگوں کے تعلق نے ایسے ہی ہمت برداری کہ الحمدللہ سارے پروگرام سب سے اچھے ہو گئے اور اچھی طریقے سے ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ کامیابی کے ساتھ دارالعلوم اور دارالعلوم کے سارے جلسوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کامیاب بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ Our respected Sheikh and Hazrat says that first of all he would like to express his deep gratitude to those who are in charge of the Darul Uloom. He called my name, Maulana Abdul Salam, name Maulana Shiraz, and all those who are working together and they are in that management position and those who are connected. He thanks them for having invited him to be a part of the Jalsa and invited him to this place for all the programs and everything that he had done. He says while he was on his way to come, preparing himself to come, there was that khawf and there was that fear in his heart that he is coming, how it will be, what will happen, how it will take place. He says, but after coming here and he has seen the love that you have extended to him and how you have been attached to him, alhamdulillah, because of that it has made everything easy. He says the Jalsa was extremely successful, which we were witness to, may Allah accept it, and all the other programs have been very successful, and we from our side have really extremely enjoyed the company of our Hazrat with us, his talks, his nasihat, and alhamdulillah everything has been successful so far. He says may Allah subhanahu wa ta'ala accept this, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and the ability to always come and be a part of these programs inshaAllah ta'ala. جن لوگوں نے انتظام کیا وہ بھی، جن لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا ان لوگوں کو بھی، اور جن لوگوں نے خدمت میں یہاں رہ کر ہم کو ہر قسم کی راحت پہنچائی ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دارین میں بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مال انہوں نے خرچ کیا ہے، جو محنت اور طاقت خرچ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ Hazrat says those people who have made the arrangement for him to come here, those people who have made the arrangement for him to stay here, those people who have prepared their food, those people who have done khidmat and services in many areas, those people who have spent a lot of money in making him comfortable and making his stay here a good one. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them in both worlds. May Allah give them the best in both worlds and give them much more than they have given. سب سے زیادہ افسوس تو یہی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، جیسے دین کی باتیں بتانی چاہیے، جیسی آخرت کی طرف توجہ کرانی چاہیے، اس میں ہم اچھی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ کھیل کود میں اور اسی طریقے سے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے جیسی آپ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسا آپ لوگوں کو پڑھانا بتانا چاہیے تھا، ویسا ہم سے نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کمزوری کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گستاخی کو معاف فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے
کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ میں بھی ہر وقت دعاؤں میں آپ لوگوں کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرتا ہوں, کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے, اس کا ترجمہ بھی کرنا مشکل ہے. چلو تو اتنا تاثر تو بیان کر دو, پھر دیکھیے بھائی. Hazrat is saying that the sad thing is that the purpose for which he came here and the way he was supposed to do your khidmat, the way he was supposed to motivate you towards the matters of the hereafter, the way he was supposed to teach you, the way he was supposed to give you that tarbiyat, it has not been done. He came here Hazrat is saying that he came here and he occupied himself in other things, and he didn't occupy himself in the way he was supposed to do that. He's asking you to overlook his faults, to forgive him, and inshallah he hopes everything will go well. But what Hazrat has done a lot. Hazrat has gone beyond the call of duty to be with us, and at his age, with respect to the amount of masrufiyat and busyness and occupation over there Hazrat is involved in throughout the world, still for him to take time of that busy schedule and to travel by plane for many hours to be here, it's not comfortable, but yet every year Hazrat makes that effort that whenever we call on him, even though in the beginning it seems to be difficult because we understand, yet Hazrat makes that effort and he puts aside everything just to be with us here in Trinidad because of his deep love for us that Hazrat has. May Allah continue to increase that, and may Allah keep that until the day of judgment, inshallah. اور جتنے دنوں کے ارادے سے آئے تھے ان میں ہمارے بعض دوست احباب جو ہیں وہ تو آج ہی کی رات جا رہے ہیں, یعنی اس کے لیے تو آج کی آخری رات ہے, اور ہمارے لیے ابھی آئندہ کل کی ایک رات اور ہے. لیکن ایک رات شاید بیزی ہونے کی وجہ سے مجلس پھر ہو نہ ہو, اس وجہ سے آج ہی کی اس مجلس کو ابھی تو ہم سمجھیں کہ یہ آخری مجلس ہے. He says some of our friends who came with us, they are preparing to go back tonight, and tomorrow night others will be going also. He says, although tomorrow is the last night, but understand that he doesn't know how it will go because with the busyness, of arranging to go back, let's consider this to be the last night. Some brothers are organizing to leave and then they will be organizing to leave tomorrow. So let's consider this to be the last night that we'll have the Majlis. Whatever happens will happen inshallah tomorrow. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کریں گے مجلس. If Allah wants, we will have the Majlis inshallah. لیکن یہی ہے کہ جو آخری مجلس یا آخری حالت ہوتی ہے اس کی جیسی مجلس ہوتی ہے ویسے ہی مجلس ہوگی. Hazrat says that, but the last Majlis, in whatever way it is held, it is the last Majlis. The benefits obviously from it will be very great. بزرگوں اور دوستوں, اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء کے سردار, تمام انبیاء کو جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا اس سے زیادہ علم الاولین والعلم الاخرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پہلی مجلس میں نے بتایا تھا کہ ایسا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا جس میں نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی وقت بھی مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہمیشہ سچ بولا. پہلی مجلس میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو. Hazrat is saying that Allah subhanahu wa ta'ala, through His grace and His mercy and kindness, has given to us such a prophet, such a Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, who is the greatest of all prophets.
who is the Sardar and the greatest and the leader of all the prophets who came on the face of the earth. He was given the knowledge of all those from the past and all those that came afterwards. He was given all the knowledge. He was given such greatness by Allah that no Nabi and no Prophet has been given ever such a rank, such an izzat, such an honor and such knowledge. He says in the first Majlis also he mentioned, and he had mentioned during the course of that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, even before becoming a Nabi and a Prophet, he never ever told a lie in his life, not even in a joke form. That is even before he became a Prophet, not a single lie in his life. That was the type of Nabi that Allah has chosen to be our Nabi and our Prophet. اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل اور بہتر بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول پاک آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار کے اوپر ہے، آپ کے اخلاق عادات وغیرہ سب بہت زیادہ اعلیٰ ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. He says, and from among the greatest thing that Allah has said about him, the noblest and the highest thing that Allah has said about him in the Holy Quran is where Allah subhanahu wa ta'ala says to him, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. O Prophet, you are on the highest rank and the highest station of perfect conduct. You are on the greatest and the highest height, in other words. Very, very great, lofty position, lofty rank in what akhlaq and good conduct and behavior. Allah Himself testifies to that in the Holy Quran. جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اونچے ہیں، تو ہمارے اخلاق بھی اپنے نبی کے اخلاق کی طرح ہونی چاہیے، ہماری عادتیں بھی نبی کی عادتوں کی طرح ہونا چاہیے. لیکن اب دنیا میں تم دیکھو گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اعلیٰ درجے پر ہے اور ہمارے اخلاق اتنے زیادہ گرے ہوئے درجے پر ہے کہ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. He says, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his character, his conduct, his behavior, his akhlaq was of the highest form, the greatest. It was the most perfect. He says, and that is the Nabi we have, and we are his followers. So when we look at his akhlaq, his conduct, his behavior, his traits and habits, they are of the highest. But when we look at ourselves as his followers, and we look at our conduct, our behavior, we look at our habits, while we're supposed to be following him in his habits and conduct, it happens to be from among the lowest and the vile. It is so low that if somebody looks at our conduct, our behavior, our habits, they will want to know whether we are those who are following that Prophet and whether we believe in that Prophet. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں آئے ہیں، کتنی مصیبتیں آئے ہیں، کتنی پریشانی آئے ہیں. جتنی پریشانی مصیبتیں ہم برداشت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا درجہ بڑا ہوگا. He says, in bringing in and inculcating the akhlaq and the conduct and the habits of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we should take great difficulties in doing that. In other words, we must always try our best as followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that whatever was his akhlaq, his conduct, his behavior, that we bring it into ourselves. And whatever were his habits, the way he did things, whatever habits and practices he had, we bring that into ourselves. He says further than that, whatever difficulties we may have in bringing it into our lives and making it part and parcel of our practices, whatever difficulties and hardships we may have, then Allah will reward us immensely for that, subhanallah, and Allah will bless us for that, and inshallah that will become a part of our lives eventually.
حدیث پاک میں تو آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے. میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، یا اور جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے سب فطرت سلیمہ کے اوپر اچھی حالت میں، اچھے اخلاق میں، اچھے عادات کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam reports to have said in a hadith, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Every single child is born on the fitrah, the natural pure path. A pure path that is filled with goodness. A pure path that is filled with good conduct and good behavior and goodness within the heart. Every single one. He says, I was born, you were born also, and we were all created by Allah. We were born from the wombs of our mother. And when Allah created us all on the fitrah, on a pure path, clean slate as we say, fitratus salima, beautiful way. اور پھر اس کے بعد حدیث میں آگے ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یعنی پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں. یعنی بچہ پیدا تو ہوا فطرت سلیمہ کے اوپر. اگر اس فطرت سلیمہ پر رکھا جائے، دوسرا باہر کا کوئی اثر نہ ملے، تو یہ بچہ جو ہے بڑے اونچے درجے پر پہنچ جائے گا. لیکن اب کیا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، جیسا ہمارے گھر کا ماحول ہوگا وہی ماحول کا اثر بچے پر پڑے گا. اگر گھر کا ماحول نیک ہے تو بچے کے اخلاق عادات اچھے ہوں گے، اور گھر کا ماحول خراب ہے، گانا بجانا ناچ کود وغیرہ ہے، تو چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی کیا کرتا ہے، اسی کام کو کرنا وہ شروع ہو جاتا ہے. Hazrat says the other part of the hadith is where the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. After Allah has made this child on that pure path, clean path, free from all defects and problems, now it is the parents that change a child, making him a Jew or a Christian or a fire worshipper. So Hazrat is saying that here is it, that the child came in that pure path with that pure way. But now the environment creates a change in the child. The environment at home, the environment of the parents. If they are bad, the badness will go to the child. If they have bad traits, it will go to the child. If they have kufr and shirk, it will go to the child. If the child now goes in a home after coming in a pure state from Allah, and the child is at home and goes in an environment of singing and dancing and music and all these things, then all those things will now corrupt the child in the very same home after he was born pure by Allah subhanahu wa ta'ala. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک بات آپ کو بتاؤں اور پھر دلیل کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ کے دل میں وہ بات اچھی طریقے سے اتر جائے کہ یہ جو کہا گیا ہے وہ صحیح ہے. Hazrat is saying, I say something to you, and then after saying it, I try to prove it and show it from an example so that you will fully understand what I'm saying, that you can see what I'm saying and understand it and accept it. اور اس کی مثال میں یہ بتاؤں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا آپ جس وقت پیدا ہوئے تھے، میں جس وقت پیدا ہوا تھا، اس وقت ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، مال کا لالچ، شہوانیت یا اس قسم کی کوئی چیز تھی یا دل بالکل صاف تھا؟ Hazrat is asking, he says, think about when you were born, when I was born, when you were born, when people are born. In the heart of the child, is there enmity? Is there envy? Is there jealousy? Is there hatred? Animosity? Is there any desire for wealth? Is there any desires for sensual pleasures? No, it is free. The heart is free. It is clean. There is nothing like that.
اب جب یہ چیزیں ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں جب دیکھی تو ہمارے قلب نے، ہمارے دل نے اس کو اخذ کرنا شروع کیا. یہ حسد کرتا ہے تو ہمارے دل میں حسد آ گئی، یہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم جھوٹ بولتے ہو گئے، یہ گالیاں دیتا ہے تو ہم گالیاں دینے شروع کر دے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں سے ہم نے اپنے اندر اتاری ہے. یہ Hazrat says, but when we begin to live in the household, in the family, we live among friends, we live among people, then we see these things from them. They are envious, we begin to become envy. They are envious, they are jealous, we begin to become jealous. They hate, we hate. They dislike, we dislike. They have enmity, we have enmity. They start to lie, we begin to lie. So where are these things coming from? We learn it from other people. It was not there, but we start to make acts. Yani we start to draw it to ourselves and pull it into our lives now. یہ ہمارے اندر باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اور جب تک یہ چیز ہمارے اندر رہے گی تو اچھی چیز ہمارے دل میں آ نہیں سکتی. Hazrat is saying that all these things I've spoken about, this is what we have taken from outside. They were never there. We have taken from outside. And as long as we bring these evil and bad and corrupted things in our heart, then goodness will never come inside of us. اگر تمہارے پاس کوئی مہمان آیا ہو اور وہ مہمان بہت اچھا ہو، بہت اونچے درجے کا ہو، تو اس کو تم کیسی جگہ پر ٹھہراؤ گے؟ اچھی جگہ پر ٹھہراؤ گے جہاں ہر قسم کی سہولت ہوگی، ہر قسم کی راحت ہوگی. اگر مچھر ہے، پیسو ہے، کھٹمل ہے یا کیا ہے، چوہے وغیرہ ہے، ایسے گھروں میں ایسے آدمی کو تم سلاؤ گے یا نہیں سلاؤ گے؟ Hazrat says that if you have a mehman, a guest, who is a very, very good guest, your beloved guest, he's a person of goodness and character, and you want to entertain him, and you bring him to your place, you will ensure that you have the best place to keep him in. You will not keep him in a bad place. You will not keep him in a place where there are difficulties. You wouldn't keep him in a place where you have mosquitoes and you have all these rats and you have all these different things that can harm him. You will keep him in the best possible place because he is your good mehman, your visitor, beautiful guest that you have gotten. جب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو جس دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، گناہ کی ساری چیزیں ہو، کیا اس دل میں اللہ کی محبت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں ہو سکتا. جب تک یہ ساری چیزیں نکلے گی نہیں، تمہارا دل کلین نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں جمے گی نہیں. He says, so when we understand that, think about it. When in the heart of an individual you have enmity and ill feelings, and there are all these evil things in the heart, all these corrupted things that you have in your heart, then how in that environment can the true love of Allah enter? How can you develop love for Allah subhanahu wa ta'ala in that environment which is so bad, corrupted and wicked? As long as these things are there, the true love for Allah subhanahu wa ta'ala and that true connection with Allah subhanahu wa ta'ala, it cannot come in that environment because of how corrupted and evil that environment is. It will not come. آپ نے بارہا تقریروں میں سنا ہوگا کہ انسان کا دل صاف شفاف ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا ٹکا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرے تو معاف ہو جاتا ہے، ورنہ تو پھر دوسرا گناہ کرے تو پھر کالا، تیسرا گناہ کرے تو پھر کالا، اور گناہ کرتے 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 اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے. تقریر میں یہ حدیث سنی ہوگی نا آپ نے، یہ اسی کا مطلب جو ہے میں ابھی آپ کو سامنے وضاحت سے کر رہا ہوں. Hazrat is saying that you have heard again and again the hadith that the heart is clean and pure, and whenever a person commits a sin, a black spot goes onto the heart. If he makes tawbah, it goes, but if he doesn't do that and commits another sin, another black dot goes. And like that, another black dot goes as long as he continues to commit a sin, until it keeps on becoming like that, until the entire heart is messed up and it is darkened and it is black and it is stained
with the stain of the sins from the black dot. He says, this hadith is what I want to explain to you so that you will understand it. इस वजह से हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल में इन तमाम बुरे अखलाकों को जो हमारे अंदर, हमारे जिस्म में, हमारे दिल में आ गए हैं, उसको निकालें और दिल को साफ करें. और जब दिल साफ होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की नूरानियत इसमें इतनी आ जाएगी कि फिर तुम्हारी ज़बान से झूठ नहीं निकलेगा, तुम्हारी आंख से क्या है गलत मामला नहीं होगा और तुम्हारे ख्यालात सब के सब आला और अफजल हो जाएंगे. Hazrat is saying that this is why we must remove all these ills of our heart and all these evils of our heart, the envy, the jealousy, the enmity, the animosity, and all those evil things in our heart. We must remove it. It is essential that we remove it, and when these things are removed, then Allah subhanahu wa ta'ala will put His true love and recognition in our heart. He says when Allah subhanahu wa ta'ala will put that true love and recognition in our heart, then the true understanding of Allah will come. He says at that time, lies will not come from the tongue. Bad things will not come from the tongue. Good akhlaq and good conduct and noble traits will now emanate from the body when a person does that. और इस चीज को हासिल करने के लिए बुजुर्गों से बैत करना पड़ता है, उसके बताए हुए मामूलात के ऊपर अमल करना पड़ता है, तब आहिस्ता आहिस्ता जाकर कल्ब में सफाई और नूरानियत पैदा होती है और फिर उसके जरिए से शैतान के असरात हमारे दिलों में से कम होते चले जाते हैं. He says in order to achieve this, this is why the mashayikh and the scholars have stated that by taking the bay'at, and when you take the bay'at, the oath of allegiance from the mashayikh, and you begin to practice on it, then easy by practicing on the ma'amulat and the actions and the amal that they give you to do, easy by easy, all these evils from the heart will slowly go away. And when it goes away, the nur from Allah, the light coming from Allah, and the ma'rifat and the recognition will enter in the heart. And when that happens, then every influence from shaitan will be weakened. He will not be able to get to you because that will be a strength within yourself now. And it will go away from you, and now, alhamdulillah, inshallah, then the light of Allah will be with you. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त जिनको हम साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं, वो मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे. और गैर मुस्लिम होने के साथ साथ जितनी बुराइयां दुनिया में हो सकती थी, सबसे ज्यादा बुराइयां उनमें पाई जाती थी. Hazrat says when the Prophet ﷺ came, those who are around him, who we know as Sahabas radiallahu ta'ala anhum, all of them were non-Muslims. Not a single one of them was a Muslim. They were all non-Muslims. When they accepted Islam, they had such bad and evil conduct and bad traits in them that were the worst of all the people. They came and the Rasul sallallahu alaihi wasallam came, and now they accepted Islam from him. और जब साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर हाथ रखकर कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पावर हाउस की नूरानियत इतनी ज्यादा असर कर गई कि जिसकी वजह से दिल जो काला था, दिल में बुराइयां थी, दिल में हसद था, दिल में जो भी बुराइयां थी, वो सारी के सारी बिल्कुल खत्म हो गई. Allahu Akbar. He says when they accepted Islam from the hands of the Rasul of Allah sallallahu alayhi wasallam, and they placed their hands on his hand, and they said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, the powerhouse of the Rasul of Allah sallallahu alayhi wasallam. It was so magnificent and powerful. It had such an effect that that touch and that statement that they got from him just removed immediately, eliminated every type of wrong, hasad, envy, jealousy, everything. It changed automatically in their hearts. एक मिसाल के जरिए से मैं तुम्हें समझाऊं, समझ में आ जाएगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से निकले थे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे,
हाथ में तलवार लेकर निकले थे और खुली तलवार के साथ निकले थे कि नहीं? नबी को कत्ल करना, नबी के कत्ल के इरादे से चलना, ये भी कितना बड़ा गुनाह का काम है। There's Hazrat Umar radiallahu ta'ala. We all know of the incident. Hazrat Umar radiallahu ta'ala came out from his house with the pure intention to kill the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Taking the sword in his hand, the riwayah says he's going to kill Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says one is the niyat you have to do it, and then you are moving with the action to do it. How grave a sin it will be. And in this way he was going to do what? Kill the Rasul of Allah sallallahu alayhi wa sallam. और जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दे दी और उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत कर ली और कह दिया कि आज से मैं भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। Subhanallah. He says like this he was going. Can you imagine the vengeance and the hate he has, and he's going and nobody can stop him. He said Subhanallah. But by the time he reaches the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the heart was changed. He took his hand, moved it away from the sword, placed his hand on the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. He became a Muslim from that day. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो नूर रखा था, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में जो अल्लाह तबारक व तआला ने असर रखा था, वो इतना पावर हाउस का फुल पावर था कि हाथ में हाथ लगने के साथ ही दिल की तमाम गंदगियां दूर होकर दिल में एक किस्म की कुशादगी और नूरानगी पैदा हो जाती थी। He says the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah has placed such amount of nur and light in his chest and heart, and Allah subhanahu wa ta'ala has placed such a man in his heart and effects aparat in his heart, that although it was in his heart, when he touched somebody, when they took bay'at and they touched it, that was so powerful. It was subhanallah, a powerhouse of what? Iman and nur, that just by that touch, it immediately removed every single thing from among the evils and the impurities and the dirtiness of the heart. Immediately it wiped it out. हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़े में आपने सुना होगा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर बैत कर ली, ईमान कबूल कर लिया कि नहीं? और उसके बाद आधा घंटा नहीं गुजरा, 15 मिनट गुजरी, 20 मिनट, घंटा भर गुजर गया, अभी तक एक भी नमाज का वक्त नहीं आया, एक भी नमाज नहीं पढ़ी। He says the Prophet Umar radiallahu ta'ala, when he came and he accepted Islam from the hands of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he took the bay'ah from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the time passed, 1 hour, half an hour passed or so, and no salat was there. No salat was compulsory at that time. No salat was there to be read. हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या तस्बीह 500 मरतबा पढ़ते हैं, कुरान पाक रोजाना खत्म करते हैं, लेकिन वो दिल में नूरानियत हमारे नहीं पैदा होती। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन नमाज का जब वक्त आया तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, हम हक पर हैं कि नहीं, हम ईमान वाले हैं कि नहीं, हम अल्लाह वाले हैं कि नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि फिर छुप कर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, चलो हरम में चलते हैं और हरम में जाकर नमाज पढ़ते हैं। Subhanallah. Hazrat Sayyid Umar radiallahu ta'ala, he accepted Islam from the hands of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He took the bay'ah, and the time passed there, and there was no salah to be performed, and they did not perform salah. Hazrat is saying, but look at the power of iman within Umar radiallahu ta'ala. He says every day we recite the tasbih, the kalima 500 times. Sometimes we recite the entire Quran for the entire day, the whole Quran for the entire day.
and that amount of effect and power, notwithstanding all of that, cannot come in our heart and doesn't come in our heart. So what happens now? The only thing Umar radiallahu ta'ala had done was to accept Islam from the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That's all. But when the time for Salat came, he said to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, O Prophet of Allah, Ya Rasulullah, are we not on haqq? Are we not on the truth? Is not this deen the deen of haqq? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, yes, we are on haqq. We are on the path of the truth. So then Umar radiallahu ta'ala says, so if we are on the truth and we are on the path of haqq, then why should we hide and perform salat indoors? Why not go in the haram publicly and perform salat? We are on haqq, we will go there and we will perform salat, fearless. Subhanallah. That's the power of the iman that came within Umar just by the utterance of that kalima and the touch of the hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 1400 ईयर्स पीछे चले गए। जितना जितना ज़्यादा पीछे चलते जाएंगे, नूरानियत कम होती चली जाएगी और ज़माना ख़राब आने वाला है, दज्जाल वाला ज़माना आने वाला है, ख़राब ज़माना आने वाला है। उस वक्त अगर हमने अपनी ईमान की हिफाजत नहीं की तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा, हमारी औलाद का क्या हाल होगा, हमारे घर वालों का क्या हाल होगा। Hazrat is saying today we are 1400 years behind the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the amount of time that has already passed and we are behind. He says if we don't take stock of our iman and take care of our iman and our good action and ensure it is protected and it's secured, then as the time keeps on going away, what will happen to us in the future? What will happen to our children in the future? What will happen to our grandchildren in the future? If now it's so much already and so much has gone and the time has passed and it is weakening and weakening, what will happen in the future? Because we are going to go into very difficult times, the times of the Dajjal, the times of clear-cut fitna in every direction. What will become of us and the Muslims at that time? और हदीस में बहुत सारी हदीसें भी है, उसमें आता है कि ऐसा वक्त आने वाला है कि आदमी शाम के वक्त मुसलमान होगा, सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा, सुबह के वक्त मुसलमान होगा और शाम के वक्त काफिर हो जाएगा। He says the hadith is very clear in this regard. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said a time will come when a person will be a believer in the evening, but by the time the morning enters, he will be an unbeliever. He will be a believer in the morning, but by the time the evening enters, he will be an unbeliever. It is clear in the hadith. और इसकी मिसाल भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बिल्कुल सही है कि मोबाइल है हमारे हाथ में, व्हाट्सएप है हमारे हाथ में, उसी व्हाट्सएप को देखकर हम अपने आइडिया को बदल देते हैं, पता नहीं सुबह का आइडिया क्या होता है और शाम का आइडिया क्या होता है। He says, from an example I can show you, we all have WhatsApp, then there is YouTube, and we see so many things. Sometimes you see something in the morning and you change your idea and you change your belief about something, and then in the evening you see something else on WhatsApp, something else on YouTube, and you change, and it's like you don't know what you are upon, you're always changing, and this is what is happening. बात असल यही है जो खास कहने की है कि हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, हमें अपनी औलाद की ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अगर हमने अपने औलाद को मुसलमान छोड़ा, ईमान वाला छोड़ा, तो मरने के बाद वो हाथ उठाकर अल्लाह मगफिरली करके मेरे बाप की मगफिरत फरमा दुआ भी करेंगे। लेकिन अगर इनको इसी हालत में छोड़ दिया जैसे इस वक्त हमारे लड़के चल रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो कल को हमारा क्या मगफिरत की दुआ करनी तो दूर की बात रही, वो खुद भी कौन सी जगह पर होंगे वो पता नहीं चलता। इस वजह से हमें अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करो, बच्चों की ईमान की हिफाजत करो, और ईमान की हिफाजत की जो सूरतें, जो शक्लें, जो तरीके हैं, उस तरीके को मजबूती के साथ अपना लो। Hazrat is saying that it is therefore essential for us to take care of our iman, protect our iman, safeguard our iman, protect and safeguard the iman of our children and our family members, that we should look after our iman and ensure that when we are leaving, our children are believers and they are upon iman, so that today, tomorrow when we die and we go to the hereafter,
Our children will pray for us. They will beg Allah to forgive us and will beg Allah to forgive them. Na'udhu billah, if we don't take care of their iman and we leave them like that and they go in the different paths that they are treading and there is no iman and there is no taqwa and there is no goodness, then forget about them making dua for you. Whatever will be the hal in the hereafter, you will know what their state will be in the hereafter, where they will go. He says, so therefore it is essential that we look after, we take care of our iman, we preserve our iman and the iman of our children and the iman of our family members and our progeny. And he says, in whatever way, whatever shape and form we have and what we have to do to protect and preserve our iman, in every way we have to do that, in order to ensure that our iman is protected and our children's iman is protected and our family's iman is protected. Whatever way and form it is, we have to do that. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مال پیدا کرنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے اور دنیا میں ساری اسباب نعمتوں کو جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں لکم تمہارے لیے ہے اور تم ہمارے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala has not sent us in this world to make money, to build buildings, and to do all these things that are wrong. Allah did not send us to do that. Allah is the one who provided these things for us. Allah is the one who made these things already. We came in the world and these things were already existing. And this is what Allah says, this is lakum, this is for you. They are submissive and subservient to you. And as for you, you are for me. Subhanallah. You are for me. I have created you for me. So this is why we have to understand what is our real purpose in life. What are we to do here? صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مالدار بھی تھے اور ایسے ہی تجارت کرنے والے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے واقعہ لکھا ہے کہ وہ بازار میں جاتے تھے، مٹی کو پکڑتے تھے تو مٹی کو بھی بیچ کر پیسے کمایا کرتے تھے۔ یعنی تجارت میں کتنی اونچی ان کی عادت تھی، کتنا اونچا ان کا درجہ تھا۔ The Sahabas radiallahu ta'ala anhum, they were wealthy. Allah blessed them with wealth. Allah placed a lot of barakah in their wealth. Abdurrahman bin Auf radiallahu ta'ala was such a great merchant and tajir that when he went to the bazaar, even if he picked up dirt from the ground and sold it, he will make money on it. Yani so much Allah blessed them with. And they were the Sahabas of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the best of the ummah. اور اسی طریقے سے دوسرے صحاباؤں کے حالات کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری نعمتیں ان کو دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود رجال لا تلہیہم تجارت، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا تجارت، دنیا کا مال دولت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ He says many other Sahabas, they were wealthy. Allah blessed them with a great amount of wealth and honor in many different ways. They had it. But notwithstanding all of that, when Allah subhanahu wa ta'ala spoke about them in the Holy Quran and He commended them, He said they were such people, rijalun, He said they were such people that notwithstanding whatever they had, none of these things, merchandise, trading, buying and selling, nothing of these things diverted them from what? The ibadat and the worship and the dhikr of Allah. امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، ایسے عمدہ تاجر تھے کہ تجارت ہی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتے تھے۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کپڑا آ گیا، اس کپڑے میں کوئی کھوٹ تھی، کوئی کمی تھی۔ بیچنے والوں کو کہہ دیا کہ دیکھو اس کپڑے میں یہ کھوٹ ہے، یہ کمی ہے، جس کو بھی خریدنا ہوگا یا خریدار آئے تو اس کو یہ بتا دینا کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے۔ اب میں آپ تجارت کرتے ہوں تو جو ہماری چیز میں کمی ہے وہ ہم بتاتے ہیں یا کمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ Hazrat is saying that even our Imam, our great Imam, the Imam we follow, Imam Abu Hanifa alayhi rahmah, he was a very, very great tajir and merchant. Allah blessed him
subhanallah, that he was the great Imam of Islam, all Islamic sciences, and Allah blessed him to be a very, very great businessman, as we say. Allah blessed him with business. And he used to do his business and also spend sufficient time with the deen also, in both things. He says, on one occasion, he got a piece of cloth, expensive cloth, and he was about to sell it, but he discovered a defect in it. And he saw the defect in it. So when a person came to buy it, he told the person, there is the defect in this cloth, so if you buy it from me and you are selling it, he says, ensure and make sure you tell the person there is the defect on it, so the person purchases it knowing that there is a defect. So Hazrat says, if we have something that is defective to sell, and we are selling it to somebody else to make money, do we disclose the defect or do we hide the defect? What do we do? Hide, everybody says. Hide. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دنوں کے بعد پھر شاپ میں گئے. وہ کپڑا نہیں تھا. وہ اس سے نوکر سے پوچھا کہ بھائی اس کپڑے کا کیا ہوا. کہا کہ ایک آدمی آیا تھا, اس کو بہت پسند آ گیا, تو وہ اپنے پسند کی وجہ سے وہ منہ مانگی پیسے دیے اور اس میں وہ لے کر چلا گیا. امام صاحب نے پوچھا تم نے اس میں جو ایپ تھا وہ دکھلایا؟ کہا کہ نہیں دکھلایا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا فگر, سارا رقم جو اس نے بتایا تھی, وہ ساری کی ساری رقم نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو دے دی, خود استعمال نہیں کیا. He says after, so Imam Abu Hanifa alayhi rahmah had told the person who was working in the shop about this, and he left. After a few days he came back to his shop, his store, and he did not see that garment. So he asked the person who was working in the store, where is the garment? It's not there. He said somebody came and they loved it very much and they wanted to pay whatever it is or it cost. And so he paid and he took it. So Imam Abu Hanifa asked the worker, did you tell him about the defect? That there was a defect in it? He says, no, I didn't tell him. He says Imam Abu Hanifa found out the amount of money that the person paid for that, and he took all that money and he gave it out in sadaqah and in the fi sabilillah, and he did not use a penny from that. Everything he gave for the sake of Allah because of that. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی کیچڑ سے, تو اس وقت شیطان, جس کو آج ہم شیطان کہہ رہے ہیں, وہ فرشتوں کا بھی استاد کہا جایا کرتا تھا. وہ آتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں گھوم پھر کر سب دیکھتا تھا. وہ پورے بدن میں جا سکتا تھا, لیکن ہارٹ جو ہے دل, اس میں وہ جا نہیں سکتا تھا. وہ کہتا تھا کہ کھوکھلا ہے یہ, تو کھوکھلا سمجھ لیں, کھوکھلا ہے یہ تو کوئی فرق کی بات نہیں ہوگی, لیکن ہارٹ کے مطابق یہ کوئی چیز ہے, اس میں کیا ہے پتہ نہیں, جانے نہیں دیتے کیا ہے وہ. تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے پورے بدن میں جو ہارٹ جو ہے, ہارٹ جس کو کبھی ہم ہارٹ یہ کہہ رہے ہیں, جو ڈپک ڈپک ہو رہا ہے, اور ڈپک ڈپک ہونا بند ہو جائے تو مر جاتا ہے آدمی, سمجھ میں آیا نہیں. یہ نہیں, جو اصل ہارٹ ہے روح کا, وہ اس کو وہ دل ہے. تو اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا, اور ایسا بنایا کہ جس میں شیطان کی کسی کاریگری کا بھی اثر اس پر نہیں پہنچتا. Hazrat says that he has read in the books that when Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam from the dirt, the dirt was mixed with the water, and Allah subhanahu wa ta'ala created him and fashioned him into the human form. Shaitan, who was known to be the ustaz of the malaika, he was the teacher of the angels, so he also was in Jannah, and he was aware and he used to mix with everyone. So Shaitan used to come and go through all the parts of his body and inspect it from the top to the bottom, go through every part and feel it and look at it and read it, so to say. And he used to go all throughout the body, he had that ability, but when he came to the heart, he saw that the heart was just an empty thing. It was empty. And he was saying that this is already empty. It doesn't have anything, so why go in there? Hazrat says, but Allah alone knows why He did not allow him to go. And then upon that, Hazrat says that we know the heart is the thing that pumps. It pumps blood into the body.
He says, but the heart we are talking about, the heart in which there is iman, there is the ma'rifat of Allah, that heart which is connected to the soul also. That is what Allah has spoken about. So he says that look how Allah has made it. That even when shaitan came and he interfered with the body, he inspected everything and he tried to get into the heart, he couldn't. He says, and this day is the hikmah where Allah subhanahu wa ta'ala has reserved the heart for him to be in the heart, for the nur of Allah to be in the heart, for the ma'rifat of Allah to be in the heart, that shaitan, all his strategies and plots he may make to get in there, he can't get in there. Subhanallah. जब जिस चीज को अल्लाह जल्ल जलालहू ने खास अपने लिए प्राइवेट मखसूस करके वो जगह रखी थी, उसमें हमने दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत और पता नहीं कौन कौन सी गंदी मोहब्बतों को दिल में पैदा करके वो सारे दिल को गंदा कर दिया। और जब दिल गंदा हो गया तो फिर अब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हमारे दिल में कैसे आएगी? He says, look at this. From the entire body, Allah created the heart for himself. Allah created the heart that he should be remembered in that heart. His name should be there, the nur should be there, the ma'rifat should be there. He says that Allah has created that heart only for that purpose. But what we have done, we have removed that, and now we have put the love of the world inside the heart, and the love for wealth inside the heart, and the love for women inside the heart, and the love for all these dirty things we have put in the heart. So there is no place for Allah in the heart. How can we bring Allah in the heart again when it is now occupied with all these dirty things? इस वक्त जो हमारा जो हाल है या हमारे ज़माने का हाल है वो यही है कि मेरा पेट भर जाना चाहिए, मुझे मिल जाना चाहिए, चाहे दूसरा भूखे मर जाए तो मर जाए, मुझे उससे कुछ पड़ी नहीं। He says in our time, Hazrat is in our time, the way we live is that we are selfish. We are thinking about our own self. My stomach must be filled. I must have enough. I must be good. My stomach must be filled. Whether another one dies or not, that's not my business. I must be in order. He says that is the way that people are living today. That is how we live. और कुरान भी उससे भरा पड़ा है, हदीस पाक भी उससे भरी पड़ी है, उसको सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक दो बात बताता हूँ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर जो मेहनत की और उनका ईमान कामिल किया, पूरा ईमान किया। कैसी हालत थी पहले उनकी कि इसके हाथ में से लेकर खा लेते थे, इसके हाथ में से लेकर पी लेते थे, और किसी को दूसरे को पिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत आई, यानी कुरान आया और हदीस आई जो आज हमारे पास है, आई और वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दिल में उतरी, तो जो लोगों को छीन कर खा जाया करते थे उनकी क्या हालत हो गई। हदीस में आता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और कोई मेहमान आ गया। जाहिर बात है कि वो ज़माना बहुत गुर्बत का था, आजकल की तरह नहीं कि मेहमान आ जाए तो तेरे के शाही खानदान का दस्तरखान बिछ जाता है, ऐसा नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इस हमारे मेहमान को आज कौन ले जाकर खिलाएगा। एक साहबी खड़े हो गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मेहमान है, मैं ले जाऊंगा। घर गया, बीवी से उसने पूछा तो बीवी ने कहा कि न मेरे लिए खाने का कुछ है न तेरे लिए खाने का कुछ है, सिर्फ छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा रखा है, उतना ही मेरे पास है, उससे ज्यादा नहीं है। तो कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, आप ऐसा करो कि मैं भी सब्र कर जाऊंगा, तू भी सब्र कर जा, और बच्चे को चुपके से सुला दो, वो सो जाएगा, और बच्चे का जो खाना है वो तुम खाना निकाल कर सामने रखो और लाइट को तेज करने के हिसाब से आना और नियत को खींच लेना ताकि अंधेरा हो जाए, वो खाता रहेगा और मैं भी आवाज करता रहूंगा, तो उसको पता चलेगा कि खा रहा है। और फिर उस सूरत में क्या है, वो मेहमान खा लिया छोटे बच्चे का और ये तीनों माँ बेटे भूखे रहे। हालांकि इससे पहले इनके अखलाक क्या थे, लोगों के छीन कर खाने के थे,
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی. Hazrat is saying that when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam came to the people, when they accepted Islam, what was their state at that time when he came to them? He says they were people that it was a state of poverty. How they used to get they will take from other people. They will take the goods, they will take the food, they will take the things from other people and fill their stomach. That was the way they lived. Just taken from other people. He says, but when Islam came to them, the Quranic ayat and the verses were revealed, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught them from his blessed teachings the way to live, the way to give to others. He says their hal changed automatically, that rather than taking, they will now give. They stopped taking and they started to give whatever they had. He said there is this example which you must have heard, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says those were not the days that when a guest comes in and you are being asked to entertain the guest, you will call him and you have a big dastarkhan with so many different dishes. He says it was not like that. It was real hardship and poverty. It was difficulties to the extreme limit. And when this guest came into the masjid, and that is how it is to be, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to the Sahabas, we have a guest here, who will take him home and give him something to eat? So one Sahabi got up, he says, Ya Rasulullah, Messenger of Allah, I will take the guest and I will carry him home. He doesn't know what is there at home, but he takes the guest. He goes to his home. He goes to his wife and he says, is there anything to eat? We have a guest of the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam here. She says, there is nothing for you to eat. There is nothing for me to eat. There is a small amount only for the children. Only for the children, that's all, and there is nothing else. He says, so here what to do? He says that for the children, you go easily and make them sleep. Make them sleep. So they will sleep away. They wouldn't know. They will just sleep in hunger and they wouldn't know. He says, and then a guest in those days will eat only when the host will sit. He says, so then you will put the food, whatever small there is by the table there in the dastarkhan, and you will play with the light as if you are fixing it and out it, so to say. The place will become dark. I will sit there and behave as if I am eating. So make the sound with my mouth. So he will think I am eating. And this is exactly what they did. At the end of it, the husband went hungry. Allahu Akbar. The wife went hungry. The children went hungry, only to give food to the guests of the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam. That was the change in the hal of the Sahaba. ये हमारे सहाबा की आदत थी, ये हमारे सहाबा के अखलाक थे. आज इतने सारे हम बैठे हुए हैं, बताओ किसी एक में भी ये आदत, ये हालत, ये निशानी पाई जाती है? He says this is the akhlaq, the conduct. These were the habits of the Sahabas radiyallahu ta'ala anhum. He says today we are sitting here. He says, can we ask, can we say, is that sign, is that found in any one of us? That type of akhlaq, a noble trait of the Sahabas, would that be found or is that found in any one of us today? हज़रत साहब नवरल्लाह मरकदू ने वाक़या लिखा भी है और आप तो माशाअल्लाह सारे के सारे डबल तबलीगी हैं, इसलिए वाक़या भी बारहा सुना होगा कि जंग यरमुक में जो उस जमाने की सुपर पावर थी यरमुक, उसकी मुसलमानों के सहाबा के साथ लड़ाई हुई. तो एक सहाबी, उस जमाने की लड़ाई भी अजीब होती थी. सुबह होते ही लड़ाई शुरू होती थी और सूरज गुरूब हो गया कि लड़ाई बंद, रात को आराम, फिर सुबह को लड़ाई. समझ में आजकल की तरह नहीं कि औरत की तरह औरतें लड़ती है तो देखा होगा ना कि एक चुपके से किचन में से आती है और मारकर चली जाती है. ऐसे ही एक मारा और चला गया औरतों की तरह. बहरहाल ये जंग यरमुक का वाकया है कि एक आदमी था भी, उनका भाई नहीं आया तो उसने सोचा कि आज क्या होगा, शायद जख्मी हो गया हो, बीमार हो गया हो, नहीं आया. जिसे जमाना तो अच्छा होता तो आ जाता, चलो मैं उसकी खबर लेने के लिए चलता हूँ. तो उसने एक मशकीज़ा पानी का लिया और वो भाई की तलाश के लिए निकला. तो वो भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ वहां मिला. अब उसने उसके पास गया, पानी देने की तैयारी कर रहा था कि दूर से किसी दूसरे आदमी ने पानी का आवाज लगाया. तो इसने कहा पहले मेरे भाई को पिलाओ फिर मैं पीऊंगा.
اور اس کے بعد پھر جب وہ دوسرے کے پاس گیا پانی پلانے کے لیے تو تیسرے نے آواز دی پانی کی. اس دوسرے نے بھی یہی کہا کہ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر میں پیوں گا. وہ تیسرے کے پاس گیا. تیسرے کے پاس گیا تو اتنے میں وہ تیسرے کا انتقال ہو گیا بغیر پانی پیے. دوسرے کے پاس آیا, وہاں دیکھا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا. اپنے بھائی کے پاس آیا تو اپنے بھائی کو دیکھا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی تربیت دی تھی کہ پیاسے مر جانا منظور ہے, لیکن اپنا بھائی پیاسا ہو وہ پیاسا ہمیں منظور نہیں ہے. Hazrat is saying that Hazrat Sheikh has written the incident, and he says you people are double tablighi, so you are fully aware of the incident that Hazrat Sheikh has written in Fadail Amal. He says it was the battle of Yarmouk. In the battle of Yarmouk, the battle in those days used to happen with a lot of discipline and understanding in it. So the armies will fight for the day, and when the night fell in, they will stop battle. Everybody will go in their own place, their tent, they will rest for the night, and the next day at a certain time, it will start again. It's not like what is today. People attack you suddenly, you go to sleep, they come into the house, they kill your wife, they kill your children, they kill the old people. No, it was with discipline then. They had that understanding. We'll fight from this time to that time, then we will stop, and then it goes on for the next day. So he says in the evening, when the soldiers on the Muslim side, they had finished the battle, and then people will go to their tents. There was this Sahabi who did not see his brother. He didn't come back to the tent. So the Sahabi said, let me go and see if he's there wounded on the battlefield. So when he goes there, he goes with water, and he sees that his brother is there, and he's thirsty, wounded on the battlefield. So he is going to him to give him some water. And as soon as he reaches there to give him some water, he hears the sound of another wounded soldier, Sahabi, calling out for water. He's very thirsty and calling for water. And this Sahabi now tells his brother, he says, go and give him the water before you can give it to me and before I can drink it. This Sahabi goes to the other person and he sees him, he meets him, he's offering the water to him. But before he can drink the water, he hears the sound of another third Sahabi calling out for water and asking for water. He's wounded in the battlefield, he may die also. So that other Sahabi says, go and give him that water and let him drink first before I can drink. When that Sahabi went to the third Sahabi, before he can reach and give him the water, he passed away. He dies. So he rushes to the other Sahabi to give him the water. He has also passed away. He goes to the first Sahabi. By the time he reaches there, he has passed away. So Hazrat is saying that this was the tarbiyah the Prophet ﷺ gave them. They will rather die out of thirst, but they will never ever see someone go thirsty. Subhanallah. बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, लेकिन असल चीज़ है करने की ज़रूरत है. इस पूरी मजलिस का एक ही खुलासा है कि हमारे दिलों में गंदगी भरी हुई है. इस गंदगी को निकालो और उसमें ईमान की नूरानियत पैदा करो. जब ईमान की नूरानियत पैदा होगी तो फिर हमारे अखलाक, आदात वगैरह सब आला हो जाएंगे. अल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला हमें एजाज नसीब करेगा, इज्जत नसीब करेगा और ऊंचा दर्जा अता करेगा. Hazrat says that there are many things to say, but it's not about the many things that to say, it is about what we put into practice and what we put into ourselves. He says the real objective is that we should take out all the impurities from our heart, all the uncleanness from our heart, all these evils that we have in our heart. We take it out and we put the noor of Iman and the light of Iman in our heart. When the light of Iman will enter into our heart, then there will be a total change in ourselves. The akhlaq, the conduct will be good. The habits will be good. Allah subhanahu wa ta'ala will bless us. He will love us. Then our actions will be in order. Our thoughts will be in order. Everything we do, it will be in order in accordance to the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala. बात तो मैंने शुरू की थी अखलाक के ऊपर कि अखलाक की दो किस्में हैं. एक को तो अखलाक हसना कहा जाता है और एक को तो अखलाक सय्या कहा जाता है. अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ درجے کے اخلاق تھے، اور وہ اعلیٰ درجے کے اخلاق کون سے ہیں، کیا ہیں، اور برے درجے کے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں. آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اعلیٰ اخلاق کے نمونے پائے جاتے ہیں. جون سا قصہ بھی دیکھ لو اس میں اعلیٰ اخلاق کا درجہ پایا جائے گا. اور آج کل کے مسلمانوں میں رذالت کمینگی کا جتنا گھٹیا درجہ ہو وہ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے. دیکھو کتنا ڈفرنس ہو گیا ہے. Hazrat is saying that in the beginning he started to speak about akhlaq, and there is akhlaq hasana, good akhlaq, good conduct, good traits and good habits, and then there is akhlaq sayyi'ah, bad habits, bad traits. He says when we look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we saw the highest grade and the highest rank and the perfect state of akhlaq. The best akhlaq was in him. And then he gave that to the Sahabas. He trained them with such Sahabas. And so the Sahabas radiallahu ta'ala anhum, they became people with the best akhlaq, with the a'ala akhlaq, with the good akhlaq, the most noble traits and practices. And whatever incident you look at, and you look at the life of a Sahabi, a companion, you look at his actions, you will always see the best akhlaq being displayed in every single thing. In everything. Meeting people, teaching in the battlefield, feeding others, working, in everything you take from a Sahabi and you look at his akhlaq and conduct in that, it was always the best because they always possessed the best akhlaq and conduct and traits and habits. He says, Na'udhu billah. However, when we look at the Muslims today, we see radail, we see mean, we see low, we see base akhlaq, we see bad conduct. Bad akhlaq, that is what we see among our Muslims today. بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں جو برے اخلاق، بری عادتیں، بری چیزیں ہیں وہ نکل جائیں اور نورانی چیزیں ہمارے دلوں میں آ جائیں. ورنہ کل کو اگر ہم مر گئے، ابھی مر سکتے ہیں، موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں، تو ہم مریں گے ہمارا دل میں حسد بھرا ہوا ہوگا. ہم مریں گے ہمارے دل میں ہرس، لالچ بھری ہوئی ہوگی. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہرس سے بھرا ہوا دل، لالچ سے بھرا ہوا دل، تکبر سے بھرا ہوا دل، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں لے جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک آدمی کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضرت is saying that it is essential that we clean our hearts and purify our hearts, and we take out from our hearts all these evils and all these corrupt and impure and dirty traits, and we try to put the light of Iman as much as possible. He says it must not happen today, tomorrow we die. He says we can die anytime now. He says just imagine you died and you are going and you are returning back to Allah with a heart that is filled with selfishness and greed, a heart that is filled with envy and jealousy, that the heart is filled with takabbur, with pride, arrogance and haughtiness. The hadith of the Prophet ﷺ says, that person in whose heart there is an atom's weight of what? Takabbur and pride, Allah will not give him Jannah. So when a person dies with such a heart, with evil in it, with pride and arrogance and haughtiness and envy and ill feelings, and he goes back to Allah, do you think Allah will enter such a person in Jannah? Think about it. How can Allah accept and enter a person like that? جنت میں جانے سے پہلے یا تو اپنے آپ اصلاح کر لو، غیبت، چغلی، حسد، تکبر سب نکال دو مجاہدہ کر کے، اور خالص جس طریقے سے پیدا ہوئے تھے صاف دل، اس طریقے سے صاف دل کے ساتھ جاؤ تو جنت میں جاؤ گے. نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں اصلاح کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، آگ میں صفائی ہوگی، اور صفائی کے بعد پھر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. He says there are two ways. He says it is either in this world, if we have these defects and evils and ills and impurities in our heart, that we take them out from our heart. This backbiting, the slander, the gossiping, the lies,
the envy, the jealousy, the pride, the arrogance, that right here on the face of the earth, we get rid of these things from the heart. We purify our hearts. We turn to Allah and we get Allah to forgive us. So when you die with a clean heart. You die without these things in your heart. So when you die and return to Allah, you die going back to Allah with Iman and a clean heart. So Allah will carry you straight to Jannah. But if that does not happen, and you die with these evils in your heart, then what will Allah do? Allah will send you in Jahannam to purify you, to burn you, and you will not get to go to Jannah until all these things have been burnt out. All these evils in the heart, Allah will put you in Jahannam, in the fire of hell. They will be burnt out to the extent that there only remains Iman, and only that time Allah will send you to Jannah, because you can't go to Jannah in a state of impurity. اللہ جل جلالہ و امن والو میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب کو منور فرمائے اور اللہ جل جلالہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Hazrat says, may Allah forgive all our sins, may Allah purify our hearts, may Allah accept our good deeds, may Allah carry us straight to Jannat al-Firdaus and give us a high station in Jannat al-Firdaus, inshallah ta'ala. ارادہ تو میں نے کیا تھا اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ میں جو برے اخلاق ہیں اس میں سے کچھ یا اخلاق حسنہ بتاؤں، لیکن گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں کسی دوسری لائن پر نکل گئی، اس وجہ سے وہ اخلاق وہیں رہ گئے. Hazrat says he wanted to speak about Akhalaq Hasana, but while going on the way, the car just moved to other pathways, and we can't remember where he reached it, but he was supposed to talk about only Akhalaq Hasana, but everything was beautiful, everything is beneficial for us, Hazrat. ये सब कुछ हमारे लिए फायदा है और बहुत मुफीद है Hazrat. اللہ تبارک و تعالیٰ مفید کرے. بہرحال آپ لوگوں کو اس وقت یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ ایسی مجلس ہوئی، عشاء کے بعد ہوئی، کھانے کے بعد ہوئی، 10 منٹ کے لیے شروع ہوئی اور 1.25 گھنٹے تک چلتی گئی. He says it's the first time it has happened that he sat with you, he ate, he performed Isha, and then he had Majlis. He started with 15 minutes, 20 minutes, he reached an hour. He says first time in his life this is happening like this, in this way. اللہ کرے آئندہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرت کو بھی توفیق نصیب فرمائے اور پھر انشاءاللہ دوسری ملاقات ہوگی تو اس سے آگے کی بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Whatever you have heard, may Allah give you the tawfiq and the divine aid and assistance to practice upon it. Give him the ability to practice upon it. And inshallah we hope that when we meet again we will continue inshallah in this way of speaking to each other. آپ کو کچھ آ گیا نہیں؟ یہ کب سے کہہ رہے تھے کہ یہ بیان کرو لیکن وہ اس میں اتنے پاٹے مل جاتے ہیں کہ ایک لائن دوسری لائن پر چڑھی جاتی ہے، دوسری تیسری لائن پر چڑھی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے، مجھ کو بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی بیان وہاں چلتے ہیں. بہت اچھا، حضرت کا بہت بہت شکریہ کہ مسلسل پابندی کے ساتھ بیٹھے رہے، سنتے رہے، ہماری ہمت بڑھاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ ہمت سے کام کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. Hazrat is saying that We have song from brother here. the brother is had his song. اب تو دیر ہو گئی، جس کو سانگ سننا ہو سنو، میں تو جا رہا ہوں. That's why I say that it has become late. Tomorrow. Here can we? Jazakallah.